ఫ్రెండ్స్, జీకే ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నేను టేకప్ చేసిన విషయం మీకు తెలుసు. ఇప్పటి వరకు చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. ఈ రాబోయే ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే లాసెట్ కావచ్చు, ఈవెన్ 3 years అండ్ 5 years డిగ్రీ, దాంట్లో జీకే యొక్క రోల్ మీకు తెలుసు. అలాగే సియుఈటి స్టోరీ సేమ్. ఎట్ ది సేమ్ టైం వాట్ యూ కెన్ సే దాట్ విత్ ఇన్ డేస్ మళ్ళీ డిసెంబర్లో క్లాట్. అంటే ఈ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి మనం రాబోయే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్, జనరల్ అవేర్నెస్, రైట్, ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్, ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా, ఈవెన్ స్టేట్ లెవెల్లో మీరు రాసే ఏ ఎగ్జామ్కైనా జీకే యొక్క రోల్ ఏంటో మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో క్వశ్చన్ పేపర్ సేమ్ డిస్ప్లే చేస్తాను, ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ప్రతి పాయింట్ని ఇన్ 2 languages. I'll try my best to tell you that one. సో ఇప్పటి వరకు మీరు చూసారు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళం. నౌ ఆన్వర్డ్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ 2 languages. దట్స్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ షేర్ చేస్తాను, ఆన్సర్స్ ట్రై చేస్తూ ఉండండి. ఇట్స్ మోర్ బెటర్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్, సిక్ మ్యాన్ ఆఫ్ యూరప్ ఈజ్ అ నిక్ నేమ్ ఫర్ దేనికి? మీకు తెలుసు, ఇట్స్ ఒట్టోమన్ ఎంపైర్. నౌ యూ కెన్ గెస్ ది ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ టర్కీ, బి ఆక్స్ఫర్డ్, సి రోమ్, డి హార్వర్డ్. బెటర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ టర్కీ అండి. అట్లాగే సెకండ్ క్వశ్చన్, నెదర్లాండ్స్ ఈజ్ ద న్యూ నేమ్ ఆఫ్ Germany, Holland, Poland, and Harvard. No doubt, Germany is not the answer. Poland is not the answer. So option is Holland. Then next question, my friends. The largest church in the world. Yes. Dintlo, first option emicharu Bethlehem, and B, Diocese of New York, and Basilica of St. Peter. That is, it is of course Basilica of St. Peter's is right answer. It is in, we can say, Vatican City. So this is the answer we have. Question number third, option C and D. Then A state, largest producer of copper. That's a major thing. Which state is the largest producer of copper? Option A, Rajasthan icharu. B, Jharkhand. C, Madhya Pradesh. D, Arunachal Pradesh. Beta, the answer for this question is MP, Madhya Pradesh. Then question number 5 తీసుకుంటే, which is the largest state, especially in the concept of what? Area wise in India. So option A, Rajasthan. B, Madhya Pradesh. C, Uttar Pradesh. And D, Andhra Pradesh. No doubt the answer for this question, of course, Rajasthan beta. Largest state in area point of view, it's Rajasthan. So మీకు తెలుసు, diamonds are abundantly found in option A, Russia, India, South Africa, and Australia. Basic point in this case, because it's famous for diamond mines, I want to tell you. So that's answer here, South Africa. Then 7th question. So మీరు రాయబోయే ఏ ఎగ్జామ్ అని కావచ్చు, రేపు లాసెట్ కోచింగ్ అవసరం ఉంది. మోస్ట్ వెల్కమ్ టు మంత్ర ఐఏఎస్. వీ హ్యావ్ ద బ్యాచెస్, రైట్. సియుఈటి రాస్తున్నారు, జస్ట్ కమ్ టు మై ప్లేస్, మంత్ర ఐఏఎస్ అకాడమీ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అవర్ యూపీఎస్సీ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 11th, 12th, even of course graduation, first year, second year, for all people we have, and the regular UPSC program also there. Most welcome to Mantra IAS. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసేస్తున్నా my youngsters, even we have specifically IP MAT also there for +2 students, right? ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ CLAT కూడా ఉంది. CLAT 2027 ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మోస్ట్ వెల్కమ్ నౌ. కమ్ టు ది పాయింట్ హియర్. ద ఫేమస్ క్విట్ ఇండియా రెజల్యూషన్ పాస్డ్ ఆన్ విచ్ డేట్? మీకు తెలుసు, క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ ఇది చాలా డూ ఆర్ డై, ది కాన్సెప్ట్ మహాత్మా గాంధీ టేకప్ చేసిన ఇష్యూ. చాలా వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్. మీరు మోడర్న్ హిస్టరీలో ఈ పాయింట్ని చాలా బాగా చూస్తారు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ మోడర్న్ హిస్టరీ ఫర్ అవర్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్. సో ద డేట్ హియర్ ఈస్ August 8th అండి. August 8th, 1942 is the right answer. Then 8th question beta, in which year was the Indian Home Rule Society founded? Remember, just a very interesting point here. Name chala carefully chadavali, Indian Home Rule Society, please. So the answer for this question is 1905. This is founded by Shyamji Krishna Verma. It's in London, my friends. So then option is A here. Who discovered the law of gravitation? Idi meeku chala important, of course, prati vallaku telisina answer. Yeah, that's what law of gravitation is. Newton, Sir Isaac Newton. So the question number 10, NIN. NIN is nothing but what? National Institute of Nutrition. Ekkadundi? That's option A, Bhopal. B, Indore. C, Karnal. And D, of course, Hyderabad. So this is the place, you understood. It's in NIN is at Hyderabad. Of course, Hyderabad is located in Hyderabad. Now beta, this is what, of course, an act passed. The Employees Provident Act was passed in which year?
దట్స్ ఈపీఎఫ్ యాక్ట్ అంట మీరు తెలుసు. ఈపీఎఫ్ యాక్ట్ ఇట్స్ పాస్డ్ ఇన్ 1952 ఇట్ ఇస్ మెన్షన్, రైట్? సో ఆప్షన్ ఇస్ డి. దెన్ ఇట్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నట్టు అయితే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ నేషనలైజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్. మెజారిటీ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఇది ఒకటి వస్తుంది. ఆర్బీఐ మీకు తెలుసండి, ఆర్బీఐ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ప్లీజ్? 1935, రైట్? ఈవెన్ అఫ్ కోర్స్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే April 1, 1935 లాగా మనం చెప్తాం. దట్స్ అఫ్ కోర్స్ ఆపరేషన్స్ బిగాన్ ఆన్ దిస్ డే. అందుకే ఆర్బీఐ ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఇది ఇస్ గుడ్. బట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ దాట్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ నేషనలైజ్డ్. మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ఫాక్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ నేషనలైజ్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ప్లీజ్? దట్స్ ఇన్ 1949. And even if you want to date also better, January 1st of 1949 గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రైట్? అండ్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది బహుశా ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్బీఐ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు కాల్కటా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉండేనండి. ఆ తర్వాత అఫ్ కోర్స్ మనకి 1937లో పర్మనెంట్గా బాంబేకి షిఫ్ట్ చేశారు. దట్స్ వాట్ వీ కాల్ టుడే ఇస్ ముంబై. సో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ నౌ యూ కెన్ సే, అఫ్ కోర్స్ at the time of establishment it was in Calcutta. Now today what you can say that immediately 1937లో బాంబేకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగిపోయింది. నౌ అన్వర్డ్ సింపుల్ అప్పటి నుంచి నడుస్తుంది, దట్ ఈస్ ఆర్బీఐస్ ఇన్ బాంబే, మీకు తెలుసండి. సో నౌ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బెటర్ 1949. ఈవెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్, ఇండియన్ గవర్నర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ నేషనలైజేషన్, మనకి గవర్నర్, మీకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ తెలుసు, అప్పుడు ఎవరు గవర్నర్గా ఉండే అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ సే దట్ దేశ్ముఖ్, దట్ ఈస్ సిడి దేశ్ముఖ్ అని రాస్తే చాలు. సో హీ వాజ్ ద సిడి దేశ్ముఖ్ was the governor, first Indian governor at the time of course nationalization. This is the answer for this. So ఒక ఆర్బీఐ తీసుకున్నట్టు అయితే యూ కెన్ ఫైండ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా క్వశ్చన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్, economy. Then come to the point. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా దానిపైన తీసుకున్నాం. ఏ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ ఈజ్ వన్ హ్యావింగ్ ఆప్షన్ ఏ ఇంపోర్ట్స్ ఓన్లీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ, సి నో ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్స్, డి బోత్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. బెటా ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్లోనే తెలిసిపోతుంది, ఇట్స్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, నో entry, no exit like that. Simply what you can say, no imports or exports. This is what of course called as, what do you say in the economic terminology, it's a closed economy. So what does Super 301 agreement of USA deal with? ఇది మీకు తెలుసు. Now all the trade applications మీకు చూస్తున్నారు latest scenario లో. What does Super 301 agreement of USA deal with? Option A, trade relations between countries. Yes, that is US trade policy provision. So answer for this question beta is right answer is A. Then which institution is known as soft loan window of World Bank? Remember, soft loan window of World Bank is answer for this question beta IDA, International Development Association. IDA stands for International Development Association. మీకు తెలుసండి, what is the 16th question here? SAIL was established in which year? So beta SAIL stands for what? Steel Authority India Limited. So what is this? ఇది ఏ ఇయర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? No doubt its answer is in 1964. So beta question number 17th here is, so ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మనకి ఎస్పెషల్లీ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జీకే పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసండి. సో జీకే అండ్ యూ కెన్ సే దట్ జనరల్ అవేర్నెస్, యూ కాల్ ఎనీథింగ్, దీని రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ విత్ ఇన్ డేస్ నేను మళ్ళీ ఇది ప్రీవియస్గా చెప్పేవాడిని, డిసెంబర్కి బిఫోర్ ప్రీవియస్గా చాలా వీడియోస్ ఉన్నవి, అవన్నీ లాక్ చేశాం. సో నా అగైన్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ వాట్ విత్ ఇన్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ దట్స్ గోయింగ్ టు బి. సో ఎనీ హ్యావ్ వాచ్ మై ఆల్ వీడియోస్. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ప్రిపేర్ అయినా అదర్వైజ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైనా సరే, రైట్, ఇది పంపించినట్టు అయితే దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కోచింగ్ వాళ్ళు కూడా మోస్ట్ వెల్కమ్. ఆఫ్ కోర్స్ మంత్ర ఇస్ దేర్ ఎనీ హ్యావ్ ఫర్ ఆల్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఆన్లైన్ కావచ్చు, మీరు ఆఫ్లైన్ కావచ్చు, దేనికైనా మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు మీ దట్ 8801627181, that is before 8 p.m. in the evening. That's important. Now come to the point. Capital of Chile is Santiago. Yes, that is the answer. Option is A beta. Santiago is the capital of Chile. So world's largest airport. World's largest airport is nothing but by area wise. ఇది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఆప్షన్ హియర్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ కాదు, ఆన్సర్ డైరెక్ట్ వెళ్తే రైట్ హిత్రో లండన్ కాదు. సో ఆప్షన్ ఇస్
King Abdul Aziz International Airport. King Abdul Aziz International Airport is Jeddah. So it's the largest by area beta. Now, question number 19, if you take it, Niagara Falls is located in which country? Right, option A, France, B, Italy, C, India, D, USA. But in this case, of course, option is pakka, we have to write ASA because for this question. Basically, exactly ekkada undi sir meeku ani telusunte, meeku already telusunte choose kuda untaru, USA Canada border. USA Canada border is, of course, we have Niagara Falls. Now, better question, the 20th question, the length of the day at the equator, right? You have, this is what divided into two parts, exactly that. So automatically what? Equal day and night and day. Equal day 24 hours equal ga two parts cheste enta avutundo meeku answer telusu. That's exactly 12 hours. So the length of the day at the equator is 12 hours. And day 12 hours, night 12 hours, that you have to say. Now savanna grasslands with tall trees are mainly found in, yes, you know that is in Africa. Option C and D. Then beta 22nd question, dash, which is capital of Morocco? So dash is the capital of Morocco. Option is Muscat. No, option direct I am going that, option C and D. Rabat, R-A-B-A-T is the right answer. Next beta here, the largest river in Asia. So we have to focus, it's very, now you can say, the name is actually here, but this is officially called as what? Yangtze River. I'll write the spelling, Y-A-N-G-T-Z, Yangtze River. Of course, it's in China. It's a very one extraordinary, this is almost all 6,300 kilometers. Even if you want to tell, that's in, the length is nothing but 3,915 miles length. So it comes in the third longest we have to write. So question longest and perfect third longest, right, in the Asia actually, in the world actually, Asia number one, right? So third longest in the world is Yangtze River, or you can say Changjiang. So option is D, that's the saripotund beta. Now land of thunderbolts, right? This is a very important question, mana friendly nation. Land of thunderbolt refers to option A, Taiwan, B, Tibet, C, Bhutan, D, Japan. So answer for this question beta, Bhutan is right answer. Now come to the point here. The second largest island in the world, meeku telusu first is Greenland. Island is the top, biggest is, you can say, first largest is what you can say Greenland. But my question is not that one. So option A, Madagascar, B, New Guinea, okay, Great Britain, Western. No, option is New Guinea, right answer. So option is B beta for this question. The country with the largest area in the world, yes, it's of course 4 years onwards the thing is going on, you know that one, right? The war and the Russia and Ukraine war is still continuing. That unfortunately one more war started. Yeah, the impact, I don't know what is going to be. That world is, in fact, people are telling that it's almost all started, the third world like that. But now luckily we don't have any effect as on date. Right? Our neighboring nations also fighting that, you can say Pakistan, Afghanistan also going on, right? And like that, Israel, USA attacked on Iran, and Iran is simply attacking on the neighboring nations, which are friendly nations of US, like that we have. So on all US bases, they are attacking. The country with the largest area in the world is Russia beta. So option is C avutundi. Then 27th ku velte, the largest producer of mica in the world is option A, USA, B, China, C, Russia, D, India. Beta, mica is, of course, we are the major producers of this country. What do you call, complete producer of mica is India, sorry. So the largest producer of mica in the world is India. Otherwise what? India is a major mica producer, we can say that. Which country leads in the production of newsprint? Option A, Brazil, B, China, C, Canada. Yes, answer is Canada is right answer. So that option C avutundi. Third world, ఇది కూడా only economic terminology or term, of course. Third world refers to option A, developed countries. No, they're called as advanced nations, right? So developed, okay, option B, underdeveloped and developing countries, as this is called as beta third world only. So now you can say option B for this question. McMahon line forms the border between, yes, option A, India and China, India and Pakistan, India and Nepal, India, Bhutan. So answer for this question beta, India and China is option A, right answer. Now question number 31 is bauxite. Bauxite is an ore of, yeah, iron, manganese, mica, aluminium. So answer for this question beta, you know well, aluminium is right answer. Now the largest producer of silk, yes, obviously, ఏ కంట్రీలో సిల్క్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మీకు తెలుసు. ఆప్షన్ ఏ జపాన్, ఇండియా, చైనా అంటే మనం చైనా తీసుకోవడం రైట్ ఆన్సర్. నౌ షేర్ షా కన్స్ట్రక్టెడ్ ద గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ టు కనెక్ట్ the two cities important here in those days. You can imagine that the very
longest road, of course, you know. So that is what you call Agra with Sasaram. So B is right answer for this 33rd question. Better. 34th is the Supreme Court of India began functioning from which year? I want to tell the date also, my youngsters. So basically, India became republic on the day of what? 26th January 1950. That's, you know, the Constitution of India came into force from this day. It's nothing but what? Republic Day. Right? 24th ki make తెలుసు అడాప్ట్ చేసుకున్నవి కొన్ని 2 days before, and 2 days after this is the functioning, of course. That's nothing but what? Supreme Court of India started functioning from the year, no doubt, 1950 only. Even if you want to take the date here, Jan 28th and రాయాలండి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. Supreme Court of India, right, began functioning from which year is Jan 28th of 1950, remember. Now come to the point here, 35th. అంటే ఇప్పుడున్న సుప్రీంకోర్టు అప్పుడు లేదు, మీకు తెలుసు, ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా జరగలేదు. సో అప్పుడు పార్లమెంట్లోనే జరిగింది అది, ఆ పార్లమెంట్ బంగ్లా భవన్. నా 35. ద భారతీయ జనసంఘ్ was started in 1951 by whom? Yes, option is శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ. మీకు తెలుసు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఫౌండర్ లాగా దీన్ని తీసుకుంటే అప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అనే వాళ్ళు కాదు, లేదు, 80s లో భారతీయ జనతా పార్టీ స్టార్ట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ భారతీయ జనసంఘ్, రైట్, by Shyama Prasad Mukherjee. Then come to the point here, independent India's first general elections were held in which year? Baba, actually దీంట్లో కాంట్రవర్షియల్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఫీల్ కావాల్సింది ఏం లేదండి. ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ ఎండ్ అయిన ఇయర్ తీసుకుంటాం మనం, మీకు తెలుసు 1951లో స్టార్ట్ అయ్యి 52లో ఎండ్ అయిపోయింది. ద ఫస్ట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సుకుమార్ సేన్. సో పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇస్ వాట్ 1952 రైట్ ఆన్సర్ అనమాట, బికాస్ మనం తీసుకోవాల్సింది కంప్లీట్ అయిన కాన్సెప్ట్ని. బిగినింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్టార్ట్ అయిన మటుకు 51లో కంటిన్యూటీ, బికాస్ లాంగెస్ట్ నా ఇన్ దోస్ డేస్ ఇంత ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు. ఇప్పుడే మనం చాలా టైం తీసుకుంటున్నాం జనరల్ ఎలక్షన్స్కి, అప్పుడు ఇంకా కష్టమైన విషయం, బట్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాం. దట్ సుకుమార్ సేన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఎ బిగ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డెమోక్రటికల్ అప్లికేషన్, డెమోక్రసీ, రైట్. The number of members in the Rajya Sabha is very important question actually. Question chudandi, I'm not asking the maximum number of Rajya Sabha members, I'm not asking. So RS is not total maximum number of members అడగట్లేదండి, that is 250 members. But the question is number of members in the Rajya Sabha, of course we have 245. In this ఇంకా మీరు పర్టికులర్గా వెళ్తే కనుక 233 members from states and union territories, 12 members are nominated members. మీకు తెలుసు నామినేట్ ఎవరు చేస్తారు? President of India will nominate 12 members to the Rajya Sabha. Of course, you know that in that particular case 250 members లో 12 members ఉంటుంది. కానీ మాక్సిమం 250లో ఇప్పుడు ఎంతమంది అనుకున్నా టోటల్ 245 members are there. సో ఆప్షన్ సి అవుతుందండి. Which is the core metal of chlorophyll? Option is magnesium, Mg. Then go to the question beta here. మీకు తెలుసు name of which element is taken from the Greek word for sun? Yes, ఇది చాలా డెఫినెట్గా మీకు తెలిసిందే. That is what actually the word is nothing but helios. Helios. Yes, exactly. If I am not wrong, this only. Helios is nothing but sun. So that word is the reason for this element. Which element it is? Helium. Option B avutundandi. Now, where in India will you find its only cold desert? Right? Only cold desert in this place, of course. We don't have in other places. Option A, Srinagar. B, Ladakh. C, Himachal Pradesh. D, Darjeeling. No doubt the answer is Ladakh. Right? Ladakh is the answer for this 40th question. So beta, these are the 40 bits. So like that, మీకు అన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇప్పటి నుంచి డెఫినెట్గా 2 languages వాడుతూ, సింపుల్, బికాస్ పెద్ద ప్రీవియస్ కూడా ఏం లేదు. బట్ నౌ ద పాయింట్ ఇస్ వాట్ టు రీచ్ మై ఓన్ పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా పర్టికులర్లీ. సో ఐ వాంట్ టు డూ దట్ వన్. మీకు ప్రీవియస్ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ కూడా చూడండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, రైట్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కోచింగ్ జాయిన్ అయిపోండి. అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ హియర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఆఫ్ కోర్స్ యూపీఎస్సీ మీరు ఐఏఎస్ అవ్వాలన్న ఆకాంక్ష ఉంటే కనుక మోస్ట్ వెల్కమ్ టు మై అకాడమీ. లీగల్ ప్రొఫెషన్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు లాయర్ అవ్వాలి అని కోరుకుంది, దానికి సంబంధించిన అన్ని ఎగ్జామ్స్ మనకి స్టేట్ లెవెల్లో LAWCET ఎట్లయితే ఉందో, నేషనల్ లెవెల్లో వీ హ్యావ్ CLAT ఉంది, AILET ఉంది, SLAT ఉంది, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఆఫ్ కోర్స్ మీకు తెలుసు అది, రైట్. లైక్ సో మెనీ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్. ఈవెన్ బిట్స్ ఆల్సో నౌ ఐ థింక్ యు నో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లా ప్రోగ్రామ్ ఇన్ బాంబే. సో లైక్ దట్ మనకి ఇంత బీటెక్ బిట్స్ ఎట్లాగా ఉందో లా కూడా బిట్స్ స్టార్ట్ ఉంది, మీకు తెలుసు ఆ విషయం. సో బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ దే, దేనికి సంబంధించిన సరే మోస్ట్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఐల్ డిస్కస్ విత్ యూ. అదర్వైజ్ speak this 8801627181 is Mantra IAS Academy number. Anyhow, have a great time, my friends. We'll meet you, of course, with another video. Bye bye everybody. Good day.